after my run-in with the men in uniform yesterday evening. I ventured out that fine morning with some trepidation. The enemy were afoot, but appeared docile. Morning guys, welcome back to Vrang, which appears to be the military town of the Wakhan corridor. I'm going to be a little bit surreptitious with my filming this morning, because I think I'm probably on some local watch list. The guest house which we're staying in, which was very nice, is just outside of Vrang, so we're going to dart back in behind enemy lines and visit an archaeological site for educational purposes, and then get the hell out of here. Onward. Stupa сюда. Да, вот там подниматься надо. Хорошо. Сюда. Там, окей. Слушай. When you think of Central Asia and religion, you think of Islam. All the countries of Central Asia are overwhelmingly Muslim. There's a few Russian Orthodox and a few pockets of Jews in Uzbekistan. But it wasn't always so. Attentive viewers will remember our visit to a Zoroastrian temple in Karakalpakstan, which was built during the time of one of the ancient Persian empires. But I bet you probably wouldn't think that Buddhism flourished in Central Asia at one point in time. And yet here we are. An ancient Buddhist stupa that wouldn't look out of place in the Himalayas. It's extraordinary. It's likely that this stupa dates from right at the end or just after the end of the Kushan Empire. Now further down the valley we saw a Zoroastrian temple which dated from the time of the Kushan Empire. And it shows you the syncretic nature, once again, of religion in that time. That you could have in one state, you could have a Buddhist stupa and a Zoroastrian temple operating simultaneously. It was, of course, the influence of China on the ancient Silk Road that caused Buddhism to flourish here. There aren't too many remnants of Buddhism left on the Silk Road. There's this stupa here in Vrang. There's another stupa near Peruse in southern Uzbekistan, but most of the sites have been lost to history, although an ancient Chinese traveller passing through this region did report that at Handud, which is on the Afghan side of the river over there, and was the ancient capital of Wakhan, there was a huge stone statue of Buddha looking over the Wakhan, but no trace of it remains. And over there you can see, I don't know if you can make it out, but in those rock formations there's a lot of caves which supposedly Buddhist monks of old would have meditated in for days on end and pondered transience, the nature of being, and searched for enlightenment. And having enlightened ourselves in some small way, I think we should get out of here. I was taking a few Afghan panoramas from the stupa in plain sight of the military base in the centre of town, so yeah, I hope they weren't spying on me with binoculars. Let's get to safer territory and get out of Vrang. In fact, there's a cave right here as well. Should we pay a quick visit? Oh wow, look at that. Oh. Wow, think of the bodhisattvas of old who could have sat here trying to achieve enlightenment, gazing across Afghanistan. Wouldn't have known it in those terms, of course.
I wonder what deep thoughts were had here, what revelations were had. Окей, я ухожу сейчас. Ага. Спасибо за все, за гостеприимство. Счастливо. Спасибо, до свидания. Пока, до свидания. I just had some tea and bread fresh from the tandoor. Yeah, just killed a few hours there to avoid the midday sun. We're back on the road. Hello, salam. Huh? Деньги. Да, есть. Нет. Wow. Strange. And our next port of call is a village called Langar. Now Langar is the last village on the Tajik side of the Wakhan corridor, so it will sadly mark the end of our quest in this epic valley. I'm keen to get there because I'm keen to get out of Vrang. I mean, it's very pretty, but yeah, bad vibes, crawling with the roses, and yeah, people were a bit sullen. Yeah, so I'm happy to happy to get out of town. Our prayers to get out of Vrang may have been very quickly answered. We already have a car. Oh no, it's my nemesis, the Opel Zafira. It was empty and he didn't stop, but maybe it's for the best. Don't know if I mentioned, but that was the car that I was in when I paid an unexpected trip to a Tajik river. These extraordinary horns belong to a beast called the Marco Polo sheep, so called because Marco Polo was the first Westerner to describe them as he passed through this region on his journey from Venice to China. Badakhshanis often use them to decorate their homes or place them by roadside shrines as some kind of superstition. Salam. The Opel Zafira ended up here. Fair enough. Death trap. Absolute death trap. Never again. Hello, salam alaikum. Нужна помощь? Да? Тяжело? Куда? Покажи. Давай. Да, тяжело. Fucking hell, it is heavy. Как ты рад? Все хорошо, все хорошо. Ну, рука болит, но все хорошо. Bloody hell, this is a long way for a little girl to carry a pail of water like this. Must weigh half her body weight. Все? Okay. Не за что. Okay. Water's a heavy thing. Langar, да. Ну, а? Пешком. Нет, я надеюсь, что машина придет и довезет меня. Но я могу пешком недалеко. Вы сам откуда? Я из Великобритании. Из Британии? Да, русский уже хорошо знаю. Да, спасибо. Молодец. Спасибо. Как далеко в Лангар примерно? 35 километров. Сколько? 35. 35. О, слишком много. Много, да. Хорошо. Ну, есть машины сегодня. Ну, в машине будете. Да. Дальше обратно, да? Не знаю, может быть в Мургаб Мургаб. иду, но не знаю, если будет машины там, не знаю. Да? Хорошо изучал русский язык.
Не, я просто сам себе учил самостоятельно. Да? Да, да. Но я хочу таджикский язык учиться тоже. Вы родились здесь, Я здесь в Ваханской родился. долине? Да. И как жизнь здесь вам? Потихонечку пройдет. Да, да. Ну ладно, хорошо. Окей, я должен дальше Давай. продолжу. Хорошего дня. Счастливо тебе. Спасибо, вам тоже. Удачи. Полно? Yeah, that was full to the brim with there's potatoes on the roof rack, so that tells you what's going on in the back seats probably. Ассаламу алейкум. О, какое уютное место. Как сказать, как дела? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Чё, как тут? О, вау, что у нас есть? Коньяк. KV. Кишвар. Окей. На здоровье. На здоровье. Cheers в Англии. Спасибо. Вот там горилла. О, Что, первый раз здесь или больше? первый раз, да. Понравилось, нормально? Да, очень понравилось, да. Очень красиво. Но в этой части долины мало машин, Да, и да. пешком трудно, но я остаюсь здесь, пока жарко. Хотя еще там где-то. Нет, спасибо. Выходные Хватает уже. бывает. А? Хватает, да. Честно. Я пешком Смотри хожу. сам. Ну, сам смотри, да? Спасибо. Хотя у горы ляпе. Я живу в районе, где много фермеров, и Да? да, я встретил таких, кто работал близко Персида, да? 5 минут от моего дома. Нет, они там довольны все. Да, Говорят, что они все говорят, понравилось там. местные жители относятся хорошо к этому. Да. Прям, да. Они в выходные бывают там гуляют. Это консерв говядины. Нет, спасибо. Я сыт уже. Честно, но спасибо за приглашение. Что? Полный? Мест нет? Мест нет. Langar? Я в Лангар, да. А? Ширгин, хорошо. Ширгин тоже. И мест нет, да. Ну, посмотрим. Салам. О, полный. Да, Мест нет. есть. Куда? Langar? Я в Лангар, да. Можно с вами? Спасибо большое. Сколько вы хотите туда? А? Сколько вы хотите туда? Деньги? Да, 20 рублей. хватит, хорошо. Здесь? О, извините за неудобство. Это чебупный камень. Я специалист. Еще раз. А? Хорошо. Здравствуйте. Уже нового. How many Badakhshanis can you fit in a car? Punchlines in the comments, please.
Always one more, apparently. Никогда не видел столько людей в одной машине. Винограды? Нет. Окей, спасибо. Asli şartlar uzamarak. Ele was dość hardy przy tym. Делай чит кинетка. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Да. Wow, I did not know you could fit so many people in a car. Oh, they just kept coming. They just kept finding new spots to put people in. Madness. Anyway, we're now not quite in Langar. We're in a tiny village just before Langar called Hisor. I think there's a homestay here. Let's find it. Salam. Davlatxon. Davlatxon, sуда. Спасибо. It should be just here. Yep, tourist stickers. Wow. Maps me. How do you do it? Oh, it's locked. Oh. Ah, that is a bit of a problem. Normally gates are left open if people are in. Hello? Oh, fuck. Huh, well this says welcome as well. Let's see. Salam. The Davlatxon? No? Там. Он сейчас нет дома? Сейчас нет. А, окей. Они живут в Душанбе. Душанбе? А, далеко. У меня есть гостиница. Ну, можно посмотреть? У меня сейчас горячая вода нет. Ага. Заходи. Свет надо, а сейчас свет нет у нас. А, памирский дом.
Да. Есть эти 5 столбов. Да. Да. 5 столбов. Да, очень красиво. Эти шапки мне нужна Это такая шапки, шапка, потому что да, у меня белая кожа и солнце здесь очень очень сильное. Да, это рюкзак моих детей. Да. Ты на нас апрендак? Значит, по-мирски. Можно? Да. Я может твой. Нарядно? Да. Не подходит? Да. Это мои, когда был свадьба. Свадьба? Сейчас свет сейчас нету, Ага. нигде нет. Нигде нет. Вода нет у меня. Холодная вода есть. Холодно. Тоже я насос не соединял. Ага. Как говорит по-русски? Я чуть-чуть английский. Я понимаю, да. У меня нет сейчас вода. Окей. Ага. Окей, понял. Свет сейчас нигде нет. Нет. Нигде в Лангаре Нет, и свой? Langar Нет. нет. Значит, здесь тоже. Если что, вы заходите. Да, я захожу, если что-то нужно. Спасибо за все. Спасибо. Вот это смородинка. Смородина? Смородина. Very good. Interesting. Окей. Bye-bye. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Well, weren't they charming? I would have stayed with them, but it was a little bit far from the road, which I need. And yeah, they had no water or electricity of any sort, which is a little bit basic. We might go back there if I don't like the look of the other homestay that's shown on Maps.me, then we'll head back. But yeah, let's try and find something a bit close to the road with a bit of water. And she gave me she said smarudna, which is I think it's blackcurrant. Doesn't look much like blackcurrant, but maybe I'm an ignoramus. Onward. Салам алейкум. Как дела? Откуда? Я из Великобритании. Великобритания, Да. Англичан, English, very good. Ваш скот. Это ваш скот. Да. Куда? Туда поедем. Хазбиш. Харгуш, очень удаленный район там. Во. Потихоньку. Сегодня не завтра, послезавтра. Вот друзья эти, мои друзья. Там Россия. Россия, Один да? месяц работали. Вот. Сейчас нет Тайвань. Не дома, блядь. Гостиница, блядь, не надо чай поить. Понял. Да, вот этот, сейчас этот Харгуш отвезет. Ага. Вот там до сентября, сентябрь. Ага, понял. Сентябрь там, И потом потом, обратно придем. да, когда холоднеет, А я вернетесь. Ага. эти, что сможем вот и хорошо. Как далеко Харгуш Ну, отсюда? Харгуш, да. Как далеко? 70 километров. 70, о. Все пешком? Ну, Со скотом? Больше 50. 2-3 дня. Англия, Шотландия, Уэльс. И да, Шотландия... У меня там сын там работает. Да, в Шотландии? Шотландия. Интересно. В ферме? Ну, папе. Да. Да, очень красиво там. Моя семья... Да, говорит, вот природа тоже такой Да. хороший. О, это Люди тоже так добрые. не такая же здесь, Да, но ну. похоже, да. Не лучше. Я думаю, что здесь одно из самых красивых мест, которые я видел в жизни. Наши Честно. ребята сейчас в Англию на заработку, в Германию. Да. В России уже мало. Да, это В Англию, Германию. недавно поменялось так? Да, недавно. Интересно. А у нас руку как красиво. А?
Вони вже дітки. Ні, І пегера вон ставили вже. Wow, what a firebrand. О, і пегера ставили вже. Радя ці соклана тут. Соклана тут радя. Шотландия тоже Англия, да? Сложное дело. Да? Ну, страна называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. И в этой стране есть 4 той же страны. Это Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Как у нас, да? Это одно государство. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Но это одно государство с 4 странами. Ага. Да. А именно что на чудом выступе? Hele hadi vizum. Je moet soms ook wel vizum sturen. Push. Ik ben dat echt niet gezet. Var mı? Bunu diye. Ha o da küçük vizum. Öyle niye? Zeg bak mesela. Tot echt maar zo bak je kans maar. Kom ik pas zo. Моя гостиница здесь. Айо. Очень приятно познакомиться. До свидания, хорошего дня. Счастливого пути. Salam. Misha, гостиница. Hello. How are you? I'm good, man. How are you? You go in walking? I came taxi from Vrang. Yeah, and then I went Vrang Langar walking? a little bit. Автостоп. Little bit walking, little bit автостоп. Yes. О, красиво здесь. Очень красиво. Есть другие туристы здесь сейчас? Сегодня нету никого. Хорошо. Вчера было много, 3 машины. Ага. Сейчас я открою. Не хотите сюда, без разницы. Куда вам? Туалет внутри. Сегодня что-то с электрик проблем. Ага. Хорошо. Но есть вода? Вода есть. Окей. Хорошо. Вода есть. Not bad. Ну, не очень холодный, не очень Не теплый. проблема. Больше Не, спалось без проблем. Без проблем. Памирский дом? Да, понесли. О, Заходи, я тебе чай угощу. спасибо. Right, now we're going to go and see some rock paintings, some petroglyphs. Onward. Well, this is the village of Langar. Bit of a weird place. Rock art. I've just been summoned by a man in that house. Let's see. Salam. Как дела? Да, нормально. У тебя как?
Все хорошо. По-русски понимаешь, да? Да, я понимаю, да. Вот это хорошо, Да. лучше, да. Здорово. Как у тебя? Все хорошо, все Откуда хорошо. Я из Великобритании. Из Великобритании, это хорошо. Да, Лондон. Ты что, Лондон, да? Да, я хочу видеть петроглифы до заката. Пойдем вот там, вот Да. дорога есть. Какой гостиница? Миша. Миша, Да, да? что там, да. Туда, да? Да, Вот Петроглиф. окей, Дорога. tamam. Это мама. Мой мама. Приятно. Петроглиф вот туда. У нас там ребята много работают. Да, я встретил многих. Говорят, у меня не получили, я вот это грин-карта Ага. делал. Что-то не получили. Ну, я еще загранпаспорт не делал. Надо туда. Вау. Вот у меня дом ближе, Петроглиф, да? Да, очень круто, да. В горах. У нас хороший воздух. Да, красиво здесь. Да. Родился здесь? А? Ты родился здесь? Я здесь родился. Да. Я в России, я в Москве. Ага. Я там работал. Как тебя зовут? Меня зовут Джозеф. Здесь, я? Меня зовут Алихон. Алихон? Алихон, да. Очень красивое имя. Очень приятно. Алихон. Спасибо. Да, я живу в районе, где много фермов. Фирма, да? Да, Работа там как? я не знаю, но по пути сюда я встретил много кто У нас здесь кто работа говорит. Да. нет. Работа нет, вот поэтому Красота, Едет. но работы нет. работа нет. Едем туда, зарабатываем деньги, Ага. и строим дом, и так. Вот летом хорошо здесь. Да. Я Потом понимаю. придем. Вот эта страна Афганистан. Афганистан и А? Таджикистан. Вот это Таджикистан, Памир. Памир. Харгуш туда. Поехал Гуши туда. Харгуш. Если у нас все это четырехтый Агахан, знаешь ты, да? Ага. А знаешь, да? Да, Агахан. Ага. Вот сюда, вот где. И вот 1909. Ну что там? Футбольный. Они футбол стадион. Ага. Вот сюда пришел. И он построил. А. Понял. Не, строили мы там-то, ну он тоже сюда, О, короче, а, пришел. понимаю. Его дочь тоже пришел сюда. Понял. Или сюда. Да. Кладбище Знаешь, здесь, да. Вот у меня папа, вот недавно умер. Мои соболезнования. Ну да. Лондон, You'll be хорошо. asking for Доллар money. там много, да? Дождь много, да. Да, ребята говорит то. Они же через фирму. Ну, уезжают, поэтому фрукты хорошо выращивают. Да, фруктов много. Они же говорят, мы тоже эти собираем. Да. Вот это мой папа. Папа здесь. Да. Понимаю. Вот тот мой дядя. Это красивая могила. Папа недавно умер. Да. Вот чуть-чуть отдохни, потом. Мы уже привыкли сюда. Да. Но я ходил пешком много. Это очень далеко от гостей. Да. Темно Здесь. будет. Темнее не будет все равно. Вот это Афганистан. Да. И люди там, они тоже ваханские, да? Ну, ваханский, по нашему языку Да. понимают. Вот сейчас они же талибаны, знаете, да? Да, и нет связи между. Не нас. Это вот там граница. У нас это, ну просто таможня. Делали, короче, потом там вот война была, которая. Они же взяли в Афганистан, если бы был талибаны взяли эти Афганистан, у нас через эти вам уже поближе, через Россию, через Пакистан, Да. ближе, через корабль, не знаю, какой-то дорогу открыли сюда, в Памир. Понял. Чем Душанбе туда, короче, Да. очень далеко, а Да, через да. эти Пакистан ближе. Да. Вот, они же взяли Афганистан, сейчас вот, пока неизвестно. Resurrecting the historical trade route between Afghanistan and China through the Wakhan corridor has been mooted many times over recent years. While there is some evidence of Chinese interest in the project, it's a long way from becoming reality. Security concerns abound, and the eastern reaches of the corridor remain utterly wild.
Все там легко. Ага. Стали. Вот это они. Окей. Сюда. Без тебя не нашел бы. Ты чё, друг друга надо помогать. Да, возьмите, пожалуйста. Правильно. Возьмите, Друг, ты чё, возьми. Спасибо большое. Сейчас вот Ничего. эта территория. Да, не буду. Все есть. Спасибо большое за помощь. Я Все. абсолютно Ты не чё нашел дома бы. знаешь? Да. Что-нибудь покушать, Окей. чайку, хорошо? Хорошо. Потом я тебе отправлю Миша, гостей. Да. Окей. Хорошо? Ладно. Bloody hell, that was a bit of a trek up here. But look what we've been rewarded with. Petroglyphs, ancient rock art. I guess that's an ibex. It's mostly ibexes. Petroglyphs, they're old. Not much else to say. Unfortunately, there's a load of modern graffiti as well, kind of spoiling it. Yeah. Well, that brings our time in the Tajik Wakhan to a close. It's not the end of the Wakhan corridor, nothing like it. You can see we've been following the Panj River up here for the past few days, and it continues up here. This is Tajikistan, this is the border. But the Wakhan corridor continues over there, a separate river, a Wakhan River I think it's called. There's a confluence here, then they join and continue as the Panj. But yeah, the Wakhan corridor continues up there, and the rest of the Wakhan corridor, all the way up to the Chinese border, is Afghan. And in fact, it's mostly Kyrgyz. Well, in most distant parts, it's Kyrgyz shepherds that live there. Yeah, that's actually the vast majority of the Wakhan corridor, is that section over there. But that's not for us to explore now. Maybe one day we'll be back. Well, how would I sum up our time in the Tajik Wakhan? To be honest, apart from the asinine encounter with the militia yesterday, I've loved all of it. It's been, I mean, the views are just out of this world. People are really friendly and curious. I love the architecture of the houses. I love how all of the houses have this traditional Pamiri design to them. I've been surprised that the facilities haven't been a bit more basic. When we were in the Zarafshan Valley last year, and I stayed with Omar, it was long drop toilet in the garden and cold shower, like with a bucket. But here, except for the guest house in Namad Gut, where they had some kind of refurbishments going on, every homestay has had Western style toilets, and they've had showers, and they've had hot water, unless there's been a problem. There's been problems with electricity, but that's how it is in the region, really. Can't escape that. I've also been very surprised at how many people speak, can have a conversation in Russian here. When we were in Kyrgyzstan, in the Susamir Valley, not everyone spoke Russian. But here, I mean, almost everybody, even the younger people, are able to have a decent conversation in Russian. Even the shepherds that I met before I got to my guest house today were talking in Russian, and it was and they were speaking well. So yeah, they seem to be well-educated people up here in the Pamirs. It's the end of our Wakhan corridor adventure. It's not the end of our Pamir adventure. That will continue tomorrow. And to be honest, I'm a little bit nervous about it. It's a day I've been dreading it a little bit because it's big and it requires some luck. But yeah, we'll tackle that tomorrow. Hope you've enjoyed it, and yeah, till next time, guys. See you later.